Bibi a koso kama de e wo kwan. Alright, me name the Daddy Fred. And some air koso wo Ghana and ya de Abramunti said wo Ghana. Na wo hwe me a me chia Ghana nsensem abuchiri nsensem ni bibia no na me de Abramunti me chia mo paaye. And next saying wada sorry. The bia me catch us wada sorry am woni nje. Ana unhu sa erade boa na ade achim. Now you don't have any problem. Just give thanks to God. Or not the boss of I say, almost into a bone by a bone by a bone by a mad actual. The idea was a worker. With the radio, me that was you, me that was you, one poor man. Anyway, me church, I'm a Daddy Friday, and my course of Ghana, and I'm a David Ramon, and any day, the Kanya Wabaha will be to me a share. Now, new bear will be a share. Say, and then that's when they decline the Piauba. I would say what Jenny are fine. I didn't say, oh, they say, Sembebre, I have been drinking a decline Ghana for my war abruchly, and a Ghana for my war Ghana. But who said, she say, Visa seminar, US are buying the above thing say, a bad thing say, obey my visa, a mamma for Abba Americano. Ghana and penny for Asha, see him, who could get tabra. And Simbia walk a car, and some kind. And some of you can't say, oh, could you to Abraquat, Ocasa, Shawcasa ye, and son will be one Wakasan. Of Vitiano, then I know the quarter to Simbi, and I'm on the Abba, on Besojitum, Yababasu. So as soon as I can overrata, say, and the Honsam now at the same, with the Bebrem. I feel that the Lumba and the Bushia. It be no more say, Muntias in you. It be no say up till now, or moon baby, I see that the lumber. Inti abusia penny no to parking. Oma abusiani who baby, I see that the lumber. Now, may everyone say, abusia penny up till now. I'm having baby, see that the lumber. That's a serious, a questionable. Into your own sense, so you're better more than a few. Say, find that the lumber, we see no. Na that the lumber. Adia o moye fa no ho no ade nti na course sa hemfo ne di animu na munsem no akoduru sen e ho nsem no so ye de bebram at the same time yen keka nsem kwa animu MPP amanyoko omo ba abeyi obi a obeda party na no. This is very important paaye asofu bebra hye nkom asofu nyame benye wa hye nkom den o si nyangopo ayi nsankyere ni bi a kire ne se odi fo nyame beye mechia no bebi obia o so nyankopon yi bibi a kire ne se ora Canada Japan ono na ye likely se obeda MPP ano eno so adofo no we nya obi na wo se o ka kire Ghana fo ni wi aseman titiro MPP fo mo amokoto aba na delegacy no we nya obi na wo se o be ka kire mo ankasa mo vankwa adwendwenim na mo musa wi ase the obeti mama makoje tumi ene ne hia nya de odem beko nkugu ama motewa makonkugu na mora ko de bia na motinkugu mo nya no de epe odi tumi bremo enti ne so eno se bedwendwene ho enti nse bebre wo me de bebremo enti mama nyina akwa aba ene ne me ekosen mama nsha ase emfree ene nsem wo mahama mambuo sisi mahama obedi Ghana akunya no how many years ni 1 year aba na Ghana for mo amunye analysis obisi analysis 1 year amamuo na mahama wabedi no ensenkyereni ben na aba empuntuo ben na aba wabrabom 1 year mokoto aba se botayentia mokoto aba nyina ne se mokoto aba na wabebie nnwuma ama mwanya biaje eno ne number 1 priority yebesi ebusamu nnwuma no mwanya biaje mahuse obi atro Lee atro TikTok also it is better than 16 years of MPP. Can you explain the na ye better catch me the na mahama better now so why ya ye better 1 year America buy 1 year
hwɛ nneɛma a wayɛ wɔ America ha 1 year Mahama 1 year which is wontimi hu ade papa biara ɔmayɛ no wɔ Ghana ɛno ara ne kasa ne yɛ unlawful arrest nko ara no deɛ obi say inflation yɛ nyina yɛnim sɛ aba fam yɛnim sɛ interest rate aba fam yɛnim sɛ CD na aba fam right thank you very much but I reflect wɔ bottom no ɛhyɛ mu no I reflect here kyerɛ sɛ companies bebree bɛba Ghana amanfoɔ bɛtumi abiebie nnwuma amanfoɔ bɛtumi agye nneɛma ama nneɛma akɔ so yɛ ɔma kwan mu wo bottom no Lee adwuma bɛn no wanya yɛ ka kyerɛ o promise mu sɛ first 120 days ɔde nsɛnkyerɛnne bɛgu akwan mu ama mo asetena akɔyie saa first 120 days no wabrabɔ te sɛ mebusa mo a mo ka na NDC ba yɛ na ɔma yɛ bi ɔma NDC ba first 120 days sɛ yɛ wɔ 1 year yɛnhyɛ dan hu ade papa biara Mahama aban ayɛ yɛbɛkɔ 2 years nie yɛsɛ 1 year mu ne ɛwɔ 1 year atwam sɛ yɛka sɛ yɛ maake na obɛnya bɛyɛ 29.8% because yɛnhyɛ dan hu ade papa biara NDC bɛtena so ɔmo mfa pikas mo ne pikas ɔmo mfa tutu fam koraa nka sɛ ɔmo kɔsi school dan yɛnhu sɛ ɔmo de yɛyi yɛfrɛ no sɛ reda koraa kɔsi kwan so sɛ ɔmo bɛyɛ obi kwan yɛnhu sɛ kyɛ sɛ wonhyɛ dan hu ade papa biara wɔ mo ayɛ yɛnhyɛ dan hu ade papa biara wɔ mo de egu akwan mu nti the question is mo de mo a mo nka no korɛ sɛ NDC bɛtena so yi deɛ bɛn na ɔmo ayɛ de ama wokɔto aba mmere bi etwa mu no woka kyerɛ Ghanafoɔ sɛ wosi wokɔto aba sɛ bɛyɛ a wasetena ebɛkɔ yie wokɔto aba sɛ bɛyɛ a nsɛnkyerɛnne bɛkɔ so na nneɛma akɔ yie de ama na obi sɛ VAT is reduced Lee na reduce yɛ no I reflect wɔ baabi yɛde asɛm na ne sɛ wokɔto aba wankɔto aba sɛ VAT no so ntina still na deɛ wɔte mu a na wɔte mu because I go and they say passport when your visa boom there. Because I got my passport in 3 days. Have you got visa in the passport? Have you asked yourself? I don't know. And yes, Obi never say catch them. And they say disappointed Ghana for Mama Moon or Montisubun. Just say I say Obi me and not because a your mom was say. Sɛ ɔmbɛtena akonnwa so yi na yɛnhu ade papa bia ɛkɔ so wɔ Ghana Mahama mamu no nkyia nko a greetings ɛno ane yɛhu ne akyia o na ɛno nko a but yɛnhyɛ no hu impuntuo papa bia ɛkɔ so wɔ Ghana wokɔka a mo so wɔ mo baayɛ nkyɛ 1 year no baayɛ nkyɛ 1 year hey 1 year no baayɛ nkyɛ I'm asking that question afe 1 year no buy and chay. When I'm say we should nim the walk cake 1 year. I mean my leave manas no make it can the wire. Leave me what bas answer. And I'm a matwas, me ma it is only. And I was me ma kind of account feelings. But a bit much right. Why? I get feelings. I was there program no. They will try what me my conversation into the try what dear. I political show and you go that way. I was there most of the times, when you review most of the government policies are our and one of the things that you cannot take away from Mahama is that everything that was started by the previous government is continuing. And that for me is Ghana first. It doesn't matter NDC or me because Nanado is sick and Odia and Mahama is sick and Odia. Wow. And this Tama Kufo starting Yama Bibri, Tamas Bayano, what Twaswa and Nanado also buy or Twa Mahamadi and Nesua. I'm sure say I would have moved from where we are. Unim say, I don't know whether you are here in the US, but I live in the US. Unim say, Ahanu. It doesn't matter. Once it's going to benefit the American people, I mean, it has to be done. So if there's something that Mahama has done for media, Omu Twa Jumapa
Obi bet me argument. But for me, NPP has done their part. Apart from say all the allegations of corruption is like one year. So it's that. But to me, no, almost first no, na do omu share say who apply coin very bad from Accra to Accra through Akosombo Road no. Too terrible. It was constructed by Rollins in the 80s. One medicine so when before Mahama left no almost started at 2015 to 16 almost the year politics. I mean they were using it as political game. So they started working on that road. When Nanado came, he was able to work from I think Sokode all the way to whole township there asphalted. Well completed. And the Bahama by only the he came to continue. So now they are doing it all the way from Afienya area there all the way to Aflau. And if you look at all the other roads look at even the Pokwasi road before the election because I mean they had a lot to do, right? And as I speak to you, there was this agenda some of them are still being continued. And this he has not abandoned those projects and those monies that are sunk into it. The question is, basically, the entire amount for dinner, majority reasons in the choir say, or say, obey amount for any man for one term, even or share time, first 120 days. And as they say, you how many 1 year, and you may be able to be organ. Oh, you might be there, and in the volumes you expect. And for me, sometimes you have to be sincere to yourself. There's no government that will create how many jobs even in the American economy. No, government is creative, but hold on. Promises of creative enabling environment. Of course. So let me tell you one of the things. As we speak, one of the major things that was a hurdle at the port was all these kind of taxes that first Toyota Corolla. Averagely you spend like 15,000, 20,000. But Nanado time it's not Nanado himself. Muti honu and Nyama Mudi all the bottlenecks to obey Kaba. Now who spend about 45,000, 50,000 Ghana cedis instead of 15,000. And now Kasai that has also reduced drastically. From that 45, 50,000 now around 28 to 30,000. So look at the difference. And as scanner if anybody say that the dollar has not impacted the economy, I would disagree with that person unless the person not do any business. When you say environment, another thing is initially we thought doing so is coming back. But as long as they're steady, I don't know when was last time, what is if I say the energy sector is struggling, right? So those are the environment that he's talking about. You understand? And for me, no government, not even in the UK or the US, no government will directly, create the jobs. But the environment which talks about the easy way of doing business, say $1 be available for, businessmen to use. And for me, there's one thing I can, as you are saying. So if you are thinking, any government will come, politicians will do their politics. If you think any government will come and actually give you a job to do, no. You have to find a way to take advantage of the system. But the majority of the people, when they were going for the vote, they were having that idea in mind that they were going for jobs as a result of that. So, enable environment, and also what creating, and so still impact a man for jobs ever.
Sir, I was here, sir. Because quarterly, wo US, it me averagely say be a month wage job, say in a buy, the next man job, see. Comparatively, we are not seeing that in Ghana. If you say comparatively, we don't have any data available to conclude on that. So for me, I think that's a legitimate point you are raising. Me, I'm NDC, but it doesn't matter whether NDC or MVP. If Nanado has done something good, I will shy from it. So that means I'm not interested in which party is not doing well or doing well. But the bottom line is that the fact is that the points you are raising are legitimate. It's over for government to be able to organize statistical service to come out and give us those figures so that we can interrogate those figures. Because sometimes the job can be created in the informal sector. Because all these roads that are being started constructing. Yes, in a way, the indirect impact is there. But maybe people are looking at almost on beton ton near my one chain, Adrian, any day, yes, I'm telling you, sir. That whole Aplau road now, almost at GA, he's giving it to almost about 5 contractors on the same road. And those different 5 contractors, everybody is working. Me see, if you go on that road, the kind of work they are doing is amazing. I'm told, sir, between there was this road that this guy was showing, Shako was showing. I'm not very familiar with the other corridors. I think it's from Kumasi all the way to Takrari also. As a move, they almost started with asphalt and other stuff like that. Those who create indirect jobs, right? And they to bring money also into the economy, to make the city also stable. Because and if you realize most of the jobs, Nusu, he has learned something. Mahama has learned a lot. Also, the first time, most of the jobs were given to these Chinese contractors. But this second time, most of these jobs are given to Ghanaian contractors. Which for me is a plus. And people have also actually voted for many issues. One of the things that people actually voted for, if you talk about the youth, the rate at which, the dollar cedi in India, like, I know they're making a sick power, baby, another dollar, and numb the and I think MPP has tried their best to. Because they tried their best. But I think the COVID impact was huge. That's my problem with them. COVID came, but also they were just spending recklessly. When I say they are spending, not somebody putting money in their pocket, but they were as a knee-jerk reactions. To say, Sebiu, Umami, I read 1% opening the hospital. They say they are 1 year or they are catching everything that they told you. You are buying everything. You are trying to find every means to survive. Even a draw better of 10 almost 10 million. So some of those expenditure that were not really scrutinized, and MPP apart from. Also, if you look at it very well, from 2016 to 2017, they were able to manage the dollar very well, right? And another thing is, after they left the IMF conditionalities, they were on the highways, and I hope that same thing doesn't happen in 2026 to 2027. That is why we see whether MPP has learned something from MPP or they are going back on the same thing. Because once you left IMF, most of the money that you'll be spending on things, not capital expenditure, you'll be doing a lot of reckless spendings that will not bring anything back into the economy. But if you are investing in the economy through road construction, say, as you said, enable environmental, say, no port, first, Charlie, sometimes you send things to people just forcefully take things from. I'm telling you, sometimes people can take a whole vehicle from you. Unfortunately, they will find a way to. As I said, they are in charge of the system. They will find a way to tell you, say, what do you have to say? A whole vehicle can go. I bet also the 5 cars. The depending on 5 cars in now, or bet me catch you say, okay, 5 cars they win now or defect. So
some stupid stories. No, oh my, you better say no. Sanya man in a port honum. I haven't heard anything so far. Those struggles are not so longer there. And as our Juman say, if NPP or NDC, if people can take that if we can really take that program seriously. What the Akukon getting get as me is Abasia, and whom Conking get to be I'm telling you, I mean, I have friends, I have guys, who are some of them who are NPP guys, who are in this in Akuko thing, but I don't know why they are not making so much noise about it. But the reality is that Akuko is in town. They are really working on this Akuko thing. And I see like in the next year, I'm telling you, we'll come back here and talk about it again. Okay. One of the biggest projects for me, that I'm looking forward to is this Akuko thing. And I don't know why they are not making noise about it, but I can tell you, say a lot of people are going in for it. Both sides, which for me is, I'm so happy, say, like, yeah. Because we are spending, millions of dollars every year importing frozen chicken. So if we can make the chicken, and frozen chicken, you know already, says our frozen chicken before I do your own. So, Nyama edi guma sana. I bet me keep it long. And have health implications. Yeah, we face be brave. And they say, yeah, I bet me and mind you, the things the way they chop, so now mood did you know. Bema Jumakwaba, I'm telling you, it's like the value chain of that Akukon getting so I bet me for the serious national a year. I'm telling you to be more than even our cocoa. Because they go they say galamsey for as a coconuti and to me can once galamsey no problem. I like the way you are talking nationalistic, like you being fair. I won't say galamsey in some no mean travel no. I won't say MPP to see Omoka say when this is what see galamsey in that whole question. Is it helping? So for me, one of the things unfortunately, I didn't have a chance to vote in the 2014 elections. But if I were to be in Ghana, one of the reasons I would have voted for a change of government, not necessarily NDC, but anybody preaching against Galamsey, would have been voting out the MPP to try a different government or different person to see how they handle that. I have not seen any serious impact on that. Like Galamsey was, largely controlled by the politicians. And the baby fee say, NDC for a man here, so the mistake they do is say, okay, we more about DB, that's what I see it happening. And if you look at it critically, or more, we are in charge of this now. Yet, and this are noises now, MPP. One say, we are not hearing from them anymore. Like they are not in charge. I said, Adani, they say no, I can't go MPP camp, but I also realize that MPP is not being fair to Ghanaians. Omunye serious about the whole thing. Like they are not making the kind of noise NDC made about it. That's the problem of MPP. They are busy fighting themselves instead of fighting for Ghanaians. Because everybody was crazy about this state of emergency. The noise was everywhere. Apart from Mahama, a lot of people have said it. A state of emergency. Because they knew it's not possible. But we also want to see data on the Galamsey site. Want to see data, what has been the impact? I think last year, the middle of last year, there were press conferences from the sector minister about how they are addressing the percentage of forests are claiming but the MPP is busy fighting Canada, Japan. Canada, Japan, and Baumia. This they are fighting. Minister want to their courses here. Is it a professor from Podi? Could a bosswa or was it border? These things will take the light. Also, media. So we'll get to that point. I want us to talk also about the media. MPP now no more and a pen of problems.
Yes. And Kabumuni party, no, you know, I say I did that, but a very sad situation there, question. They say, now, quite a binum or ye, dear, and instead of some mobile opposition, ye no Macasa Magana, they are not paying attention. No, they don't care about us. And it was a free, no, Namusa. Yes. For me, if you ask me a personal opinion about MVP situation, as a Penibia and if or they are not respecting the elderly ones in the party. And yes, sir. Baby, so sharp tips, you know. Yeah, what I ever say, you are losing elections as a party. If I say like MVP for losing election, as a party they have lost election. So why wouldn't you just use the 4 years to organize yourselves and say, okay, even if you don't win the 2028 elections, let's clean our home, let's do our work, let's come out. Ghanaians we don't see any opposition in Ghana. There's no opposition. So the government is riding, and you have here, so they will ride, because there's no critical NDC is strong, but more opposition, no. More nearby, no my press conference, no my country. The best is here, and I don't want data. Yeah. And another thing is, I think so say the Galamsey fight would have been better fought. One, if MPP is very proactive, working as an alternative government or government in waiting. And two, if the media is also not complete, because our media media. They said our major problem against our enemy against development. Our enemy against development and the media. I'm telling you. Let me say, I'm telling you, they don't even read. They don't even, that's the point. Sometimes, like, you can be watching, like, I'm so much involved in this Ghana thing. I don't know why. A lot of people travel, they don't even forget. People say, I'll be fraud, say, and they want to cry, but we have family there. What do you mean? We are still Ghanaians. If you see my passport, even if you have American passport, you will see that. Country of Ghana. Baby, so country of American, we have, and now we are quarter. So that's why some of us have taken keen interest, because we definitely want to go back home and see our country. Like, I can do whatever I want to do in my country, right? And what we are saying is that the media must be proactive. They say any media or Ghana, any opposition or Ghana. So the government is just writing. Even if they are going wrong, they wouldn't know, because there's nobody criticizing them. That's the point. That's the issue we have right now. And to me, but we can't say MPP by no man. They have done their part. Yeah, my part. They have done their part. But this infighting, that affected them in the election. It's the same thing that affected them even in the ruling. Because people knew, Bawumia is likely to become the next candidate of the MPP. And the Bawumia, the Sabesi form, they did it. From the look of things, that's what I see as somebody outside of the party. Because they knew, like, this guy is going to be the one to lead the party. Only name for no, they didn't hear Benya. They were not Benya. Obviously, I can't trip, and I want it. About 20 area, no crying pesos, so 0,000. Economy, the economy share and some. The about the other, say, what the moon can say, never me and the economy, on the economy, and the finance minister, how they find economic management team. Wa mani man koyi ne ye ka ho asema osibui adase koso amini amitio how much I spend on my family back home apart from drastically a lot of things like household items, the prices are down, and Sky, like, even though the dollar is low, Sky is spending on household items apart from Ghana, I'm telling you. Are you sure? Oh, the America also. No. Yeah.
Yo, we There is a you see describe when it say yeah, above from papa. Above from I'm telling you, this Christmas, last 2 Christmas, scam is saying like, I mean, the things I bought for people, I'm telling you, the money I spent is half of that price. I'm telling you. Because rice 5 kg now, baku 10 woman. Any one is I don't know how they did it, but the reality is that things Ghanaians also must be blamed. Because at a point things were getting better under MPP at a point. But the mindset of Ghanaian is that Obiaka say abaning yenti yembogum sa. For instance, today, and I've heard that there are a lot of national security guys in town who are making sure that these truck drivers and mates don't take advantage of the system, because petrol number from last week by and next week by down is going downwards, but they want to increase the fare. As we speak, the spare parts for now, we have to say they say $4 no, so 17 cities now, or mobile BMP no, they say dollar number from 10, highest is 10 something, and I ever say 11. But the price of the spare parts are still the same. In fact, they are increasing. I don't know, you know, make us any impact to our mom for that is so whose fault? So for it, you can blame the government, but you can also blame the people. Because I'm saying, and Donald Trump can say, a credit card for now, or 30%, 20%. You see, no, or by cutting about 10%. 1 year, you better close you down. So it means that the government must be responsible sometimes, even though America that is known to be like not a socialist. It's a pure capitalist economy. The president of the republic is saying that, of the Federal Republic of, I wanted to say Nigeria, of the American Federation. Yes, I was saying Mariah Juma. Because I was saying Mariah Juma, that's the thing that Stella MPP did not look at. How are you, Stella? That's what MPP did not look at. Once you are working hard, you will be don't take advantage of the people. Don't take advantage of, because the system is not working. Institutions are not working. And the impact must be felt. But the question is the impact really being felt? That is the point. And if the impact is not being felt, who do we blame? Because it's the same, who's the dollar now? Because comparatively, I would say NDP called the end of the MPP's administration. Who said dollar no cost so almost a man to 20 yes, sir. So see, NDC by an etimia bafom. If Tim say ya mom, ya praise 17 to 11. Inti abba from no, at least any man a course or also what it is. Na effect oh they make because you name say dollar no ukofa niam wa abruchira o the dollar na o sisa Ghana scanning to dollar na wakofa. Inti any ya dollar ya beba from kakra wo Ghana. What is preventing them say at least on better to near man also spare pass and son? Na say fact because a man from Philip near man wo mubutum said near man kuyi wo mubutuma. Oh man you baby. And no na make us a binum who adi ama because no correct me there was a time a video praise you almost say a woman may criticize you more the time, but dollar ni dear. Or my idea, pa, maybe another dollar ne economy no credit na boy economy from say 2. Inti above for man, how is it impacting on the people? That is the point. That's a very critical question. I say I buy and penny for no or here that side no. Because VAT for instance, we are paying a lot of things so. You see, Ukoika or Porter, the list has more than 10 pages. Sometimes, never be brave. They say, "Nini na ya year for." Then the spare part for us still they are still taking advantage of the people. Almost say, "Na koka a total for ya." Almost say, or even though the city, the dollar is good,
I mean, the city is working, doing well against the dollar. And I first a petrol so ever from Munsunu. Still, almost increase because spare parts for affect the economy. Two major things so dollar number form. Fuel prices are down. And another thing I mean say is likely to say what is holding the economy to me not say gold price, world prices no are more stable and is the one holding the Ghanaian economy today. If the world market price of gold crashes, I'm telling you all these gymnastics will be a story of that will just say end this problem so my baby or my energy. I'm telling you. Because generally globally gold is doing extremely well. Demand for gold for whichever reason, people are crazy. Everybody's grabbing from left and right. And he said 2026 crude oil market if it goes crazy and the dollar and the gold comes down, the economy will crash because we used to use the cocoa as a buffer to shock. If the shocks come like that, we use the cocoa sector to cushion the economy. Now the cocoa there is not a bini ho. Cocoa in a katina is and a gold nisu. So if something happens to the gold today, the gold market, the world market, if something happens to the gold world market prices today, I'm telling you, all these things are very crazy. They are some. Because the real jobs are not being, as you said, we are not seeing the jobs being created. However, because government is making a lot of, revenue from the gold and having a lot of, support from the gold sector, we are not seeing the impact. That is the point. We are not seeing the impact. And there's any here, as I think people, and the thing is that MPP must wake up. The MPP so their problem. If you know anybody serious, the people now are not. Somebody saying they're fake. They're telling themselves they're MPP. They say original. You see team MPP they were. Team all the baby actually amano. So see baby MPP nenam no chesa kwese ebinom pese minkumunya no mu ye die nko amonwene party tete no nya sei na party ne tie wo na ye kama no moti omo ho ase se sei ebinom ani bere ne masa na we ya ngrangran ngedengete no moti bompanifo yi Edio. No. It's making it look like that. We don't have a strong media system to put the government on it tools. Yeah. When you have that, we don't have opposition. And almost said the reason I MPP for almost to me, is that if you are focused on government, it's not just about press conference. It's about doing research. Getting the guys to work. Look at what Okujetu Ablakwa alone did to Nanado and this renting of jet, tracking the president everywhere he goes. When you now say money united front, people will not have time to be doing all these things. No. So we need MPP to come home. Like Ghanaians we need an opposition that is strong enough, that is willing to take the power from the government. At any opportunist time. But I say, let's fight and kill ourselves. And they are only destroying their grassroots. Because what is happening is that, if NDC is ringing in people's head every day, that is what they will believe in. Which is not good for our democracy. Me, I'm NDC, but I don't expect NDC to be there for more than 8 years. No. I don't expect to say be or more without any criticism. There should be criticism. No, it doesn't make sense.
Because the opposition, their job will basically is to critique by investigating the government, by looking at loopholes, by providing alternative, solutions to problems. But they say now, I'm telling you. Lee, Medawasipa, Messaba, why? I was saying on that side. Thank you very much. Lee, why dear pa, Kasai pa, and Atin Bebre, Lee, or de Atuja. Now, let's talk about issue, no? I was saying, I'm in the Mokase. Say, NDC asem minually wa church nsem bebre mu niama e was abani ye na manfo hu niama pa o de egu akwan afi mamra MPP so say MPP ubo party ni din kura na enhye dani ahoden te se first na ne ebodin no bi ni nyina na kwaye se ebinum pese minkum nya ne omu ye die ntino omum pese omma party ne tumpo Adafonum ni nyina no eye simple. Eye 2024 MPP Ghana koto aba ekoyi omampanyini. Ena na Mahama Ghana fukuyi no. Na anza na Ghana fukuyi no. Oni Bawumia epere. Na on se MPP kakarakai. Na Bawumia omayi use ko di party na nima. Nka manfo kro expect say nka odi force nka mu oduru. At least force a more drew bebere ama MPP for wedding kunima na say even ni nkunim ne kura nkomo drew baby kakra ba umia ne mpesua so kura wanya ne mpesua so baby onu free what 0000 they are no regions bebere wo wanya votes bia o region that means Ghana for here no maybe a chair mu Ghana for can say papa India Unima economy mu pa nti obetima ma economy na peja akosoro ani tina Ghana voji na mu goto abana de ma ese omuko yi ba omi ase ba omi ade unima economy no mo be ma economy akosoro be ma Ghana fo ho ato mo kama she we ase de asemo ba no comparative analysis NDC ba ya fini na nado sobo amanfo bo na nado adwuma pa na nado yeye obe wie no Beha atama manfo di ne nsem omuka ni nyina ye ba omi economy na went man manage ukoka ho asem omusi na ba omi anya finance minister meanwhile ona na ye economic management team dreamt nani ye kasa economic management team opanyini a economy no na odano Ghana economy ni nyina ho CD say beko e be stabilize say interest rate say be perform say economy ni jine na ba omi ana na eda ndisa mo bakaya ohun say omo MPP for ko ye lectures bi wo baby a koka the state of economy ba omi ana mo man kasa adintina na oni man kasa ono na man dispute nsem bi ona na because ona na economy no munim se bibia shenensa now when timi anye and sadness aspect and asem we ya asema clear on say MPP omotin 1992 hoko ya wo mo a no ma bre wo party no obi te say Lanchramantin obi te say Kennedy Japan obi te say Kwadwompiani no obi te say Kwampiani obi penfo akese o ampenye kofo no na na do no kan no nyina bre wo party no enti na omo ewo say omo bomodin no munya obi di party na nim omo ye mpanifo bebre mo bu di party sabre na ba omi a na onye MPP ni o na onto aba ma MPP wona ne ma amene omo busunya nyina no mo to aba ma hanfo mo musa e ma party be na no wo and this kase pa enti ono no 2008 eno ba omi a obedwa ni MPP obegwa no ni MPP card no mo ye card de man say okay what about there because MPP mramu no answer the be you running mate and just our party no 5 years sabre no ni party no konto ni bibia fa MPP and no ye card na no hinin to no ye card man
and obey party member. Fine. Obey party member, obey Nanado running mate. Why ya be 8 years, obey a Nanado vice president is 8 years. Near my baby winning our sack. Was I a party, no, or contest the election on behalf of the party flag bearers? I feel Tronona ni power for some quas means Antrim. Chinchina mea messaco. MPP a woo nim who she no. Better better yin tea party winning who she. No young ground cranny dinachi. Babies with sharp teeth, a binum mudidi dinachina, my own so money, Samereno. Mumusa no more fears. Nabaco, Baco 4 years, 3 years, 2 years for a muti MPP no. Inti ushe ubiti sebia lanchamanting. A bromuti MPP no. Onoa ni office. Ni office o. And I know we meeting. Secret JJ Penso private mako ye meeting. Tene de Japan no edisika egudam for omudi omo life etoso make sure say party ni gina an. Nene egina wa woni mo hwe. Usichinchina na unnim party no bibia the party ni gukura onfa ho. They say about me as MPP go on farm because on no MPP ni. In the air course of MPP identity move at the confusion or nunti problems are bono. And cause what any baby acting. And small so that's go. About your Mogoti obey what coalition they for 38%. Or be MPPC. To your delegate, now to 1 hour go to our remember, say, in his own mobility car. Ebe dada we say you sika because you cannot omodi ebere no omodi beto wani munyam omodi beto power omodi beto de wo betimi aye no omodi sika na ebere ene we obi a we di party we wure MPP bia ba omi ade we wure mbi pe oba bi tena because abatoɔ no wo de MPP akodi nkuku na wonti yakoka amusio na amampanyin kofo call how many times na nado call how many times ɔno ɔmode ne nye bi ne ba omi ade no ba omi ade Ghana for so ɔmo mpɛ no ɛyɛ clear Ghana for so ɔmo hia ba omi a enti wo a wo yɛ delegate na waste time ɔkɔto mana wo kɔto ama party no akonkugu ɛna mo to opposition into opposition a mo tena yɛ mo de ye checheche amamfo ye hunhuna amamfo ebinumu nya problem na namupe baby ade ne duru no we MPP nia we delegate e wasa wo dwene se be ya party ni betumpom kene de Japan ye obi a odwene MPP hu wo doma MPP wo doma ni pe wo party no na o ka no kore pin e no no medi usika o meto bag o unim bag e de sen obi yiri timi koto bag 21,000 pounds na enim dudu egu ne dem dudu bag ne nko an dudu egu ne dem akoto bag e de asen na amanfo tiho na amanfo complain so mani adwumaye na o delegate o tiho emiri bi MPP ti akonya so o man fiu ba omi ase na o man fiu inti baby adru ne baby a wo kai se we na dwene ho we na ka bi maame nti o se me kodi wo yachi asema ye ka ni nyina no o de hwe o MPP da bia na nka omo ye 1 da bia omo ye 1 ade nti na ese ntiti mu aba ni nyina no omo so omo mpeba omi a nipa be ye 2 million mama ene ba omi apare no MPP fo be ye 2 million anto aba mo bisa de nti omo anto aba no because omo dey say nipa na na mo de na ekọ no omo mpero enya nyaade se bitimi aboa ma we na elections no inti no man koto aba omo de abufu se omo nkọ ne nkọchina ampa nipa be 2 million ankoto aba na wa elections na nipa be 2 million di atena fie omo ye MP party for members so omo kuta party card omo so omo nkọ ne nkoto aba china because of baunienti india was a we MPP ni a wodi tu hu se baby ade ne duru no Kennedy Japan ne betima aboa mo amama we na elections ya kasa batwo de obetimi awe ne a enye de mode ne ko try and error bio mode mahu omu se ba omi enya ne ntino
no mo sha ase so mu kansem poto egu Kennedy Japan fi no mo cassette ya no mo di na tem no mo cassette o mo nim se nko baba be kembe what ya say mo say up till now o mo ye sa na mani nyina no anya adwuma o mo ye di na tem nim se nko baba abonte abekasa Kennedy enfi obi a obeti nena we yakwetna no we dina dem sa na we yakoso pana Kennedy enfi obi a because ne put aye say Ghana ye die a opese Obama Ghana ye die no ene ne hia no Kennedy Japan me di usika wo ono de obedi o de obedi dada ne ma wo de obedi nyafe no be wi Ghana sika o but of no so one say this it o ma me fa o de Ghana sika ne be ye adwuma ama mo nya adwuma ya enti omo anim sa ade no enko ye ma wo omo nim ba wo mianom ne no nkro ne camp no omo nim se enko ye ma omo enti ne the best na ne se omo nya no ngekasa na omo kansem na nse bibiri fa Kennedy Japan meanwhile omo no kwa abonte ya omo ntimi nka de omo ba omo beye we are saying se wo kwa abonte akokasa ka de wo ba obeye mo mbisa ba omi ase de ba de pa na obeye amagana fo ebra onye vice Ghana ye din no odwane se onye driver no ye mate ebi before mrefi sansem no kro keka ho ne ma mu lose miserably no odwane se onye driver no ye mate eni simon na Miami de se MPP mpanifo nyina se bibire hu se se mfom so no mo yeye ekudi ba omi achi se omu nyina ba Kennedy nchen no because in mpanifo akese eni MPP grassroots na so omu di Kennedy Japan nchi no enya asam kitwa omu di nachi se onko no nko ji akonya ne mara enye easy se wo ko ya no akọ in elections ye pede Ghana for peno de Ghana for agina tum de Ghana for nim se ukoyina obetimi aboa amamadi nkonim ono ne Kennedy Japan ena uko ba bia na Ghana ba bia ono na Ghana for boni din Ghana for papa we die papa eno ne point no papa we die enti Ghana for hiam enti sa wo tinchen na ye ka asem ne kirawa na we delegate na wo tie me remember say the abrebi twam ogina ho maamo egina mu maamo no na sem na meka ba wo mi ade wo de mo amu musa no obi oye mate also oye mate da ben no bitima if the mate in my bed driver abegwo oni bibi papa bia de magan economy na ye gene di so bitima en wentimi anye ena o say maybe vono so binum no kware o mon kanti no o mo kwa bonten o bia mu Kennedy na ebe we ne abato o bia mu Kennedy Japan na ebe we ne o bia ni we ye da bonten o bia mu so na ebe we ne na empanifo no and these MPP fo ni bi no enam positions bi e bi no mo penti ena o ma so magodi ba o mi achi o bia mu so mo di ba o mi achi nti Kennedy nya o mo ni so mo nya chance na de ka ho iti no mo ye yes ade ba ma men kan chao Kennedy Japan we ni Alan kwamino na no hininto boabia samwa omo free MPP makesi akese ni nyina ode omu nyina ba MPP obi a wa free MPP bia hopsina do yenom ene omo makani omu nyina ba sa MPP obi make sure so omu nyina ba MPP pa dia edi wodon kabum ne niema ekoso kama wo bia akwan mu how much more say party kama say na makofa ba wo mia be die ni mabetiti party nim abi destroy MPP nti mu ba bia de na eko omuso mu nia no of Ghana for so mo Ghana for be da go to am almost Ghana for so mo mpeno na MPP for na so mu nia no nti so ye MPP panyini na se wo tie me this is the time e wo se wo te wo no asese Ghana for na wuti o masem ena de Ghana for kan eno na wo se wuti wo ye delegate na wo koto aba
Hu sɛ nipa ɔde nhyehyɛeɛ pa bɛgu akwan mu a wo ho bɛtɔw no ɔno na ɛwɔ sɛ ɔdi n'akyi ɛnyɛ deɛ ɔbɛba ama mo ho akyerɛ mo ɛnyɛ deɛ ɔbɛba ama mo anyanya problems ɛnyɛ deɛ ɔbɛba ama obi sɛ deɛ obi atwerɛ wɔ YouTube you see your shameful man I don't understand your shameful man ɛkyerɛ sɛ what is the meaning of shameful man me nua deɛ yɛka asɛm kyerɛ mo a deɛ yɛka no na ɛwɔ sɛ wotie yɛ delegate na ɛnɛ ɔmo di sika brɛ na akɔgyea ɔkyena ɔdi sika no bɛbrɛ obi ebisa mo ɛnɛ ɔdi sika no brɛ na wagye na wakɔto ababɔne ɔkyena bɛhu ne biem ɔhu ne biem nti ma obi mfa sika ɛmɛ daadaa ɔte aseɛ ɛma obi mfa sika ɛmɛ daadaa na ɔmo di sika no brɛ wo nnɛ na wogyidi a ɔkyena wonya sika no biem and that is it ɔte aseɛ nti sɛ wokɔ na wakɔ make wo decision a make a decision a ɛbɛboa fa nhyehyɛeɛ pa gu akwan mu na mmoa sɛ ɛbɛyɛ a wasetena ɛbɛkɔ yie MPP amanyɔkuo yɛ party a sɛbe sɛ wankasa nkanyɛ ɔmkɔfa Bawumia ɛbaa ɛmbɛma problems baa mu a ka MPP yɛ party a nka Ghanafoɔ do party ne paa Bawumia ɔmokɔ yii no na Ghanafoɔ mpɛ no ɛna mokyinkyim amanfoɔ nsa na mode ne sii MPP foɔ so mokyinkyim amanfoɔ nsa saa na fempɔ mo aten koraa akɔka yɛ no nkɔ mo so monte aseɛ mokyinkyim amanfoɔ saa na mode Bawumia bɛsii mo so amanfoɔ so adeɛ ne deɛ ɛyɛ clear ɛkwan a mofa so de Bawumia bɛsii MPP foɔ so no moanya adeɛ 38% paa ɛnimrimi ɛkɔ elections nya 38% na wokɔyɛ nsɔhwɛ na wotwa 38% a nsɔhwɛ wotwa 38% na nsɔhwɛ no kɔɔ ne yie a na 38/100 wokɔɔ ne yie a na wankɔ ne yie nti adɔfo no woyɛ MPP delegate this is the time to make good decision ɛbɛboa wo ɛbɛma nneɛma pa akɔ so yie wɔ wakwan mu ɛyɛ simple as that nti mo a mokɔto aba no momfa no ntomotiri mede hɔ no bɛsi ha momfa ntomotiri na mokɔyi Kennedy Japan na Kennedy na ɛbɛtumi aboa mo apart from Kennedy no hwan biem wokɔfa 000 ba na wɔ ne mmerem ka nokorɛ Bawumia de wakɔ elections Ghana MPP a waste sika resources campaign adi wakyi a na wokɔfa votes bra 00 ne 38 a wosi yɛnsa nkɔdi wakyi biem nti ɔmokɔdi wakyi for what nti adɔfo no monka nkyerɛ wɔ biaa ɔto aba sɛ make a good decision na good decision no ɛne sɛ ɔnkɔ no nkɔyi Kennedy Japan na ɔno ɛbɛtumi abia adwuma ama wɔnya biayɛ ɔmfa sika no nkɔtɔ baage ma no yere na ɛsɛn no baage kɛseɛ na baage ne boɔ no nyɛ asɛm ketewa ɔma medi Ghana sika ɔde bɛyɛ adwuma nti mede hɔ no bɛsia nti menim sɛ MPP foɔ no mode bɛtum ho fo na ma make decision no mama obi mɛka nkyerɛ mo mfa ntum ho fo adɔfo no seesei nsɛm bi kɔ so na nsɛm na ɛkɔ so no amanfoɔ nte nneɛma bi ase na ɛyɛ very important sɛ wonte ase a na wobusa obi bɛkyerɛ wo date Lumba abusua panyini no ɔmo sɛ wɔ nna fie ɔsɔre a wɔdwane saa na I don't know why it is alleged sɛ deɛ ɔnna fie ne nyinaa ne sɛ amanfoɔ sɛ ɔmpɛ sɛ ɔmo ho baabi pɔten a ɔsie dade Lumba ɛyɛ awerɛhosɛm paa sɛ asɛm wei aba Ghanafoɔ ne mpanifoɔ mo katakata asɛm yi so na mo mfeefee mu na mo hu deɛ ɛkɔ so because dade Lumba yɛ legend a ɔyɛ kɛseɛ sɛbe no one is perfect ɛwɔ mu sɛ n'akyi no nneɛma bebree bi akɔ so a mmaa no bi de atu ɔmo ho fo sɛ ɛnama no so nti no mmaa no bebree sɛ ɔmo ne obiara ɛnyɛ adwuma ɔmfa ne sika ma obiara bie mu ne momfa ntom tirim
a man is dear. Sepa, or didn't sick up Bema. Lalai. When you shed them funny sika and my bema. Oh, and a man also be breezed, so I say, dear, on a bematia, or any dear, a bemani any dear, on any baby because of a pioneer that the lumba has some fast. The problems be braba. When a problems in the beer come be and yet easy, sir. But and yet easy no. But my main fat mini away. I'm in fun. I'm so going to be enjoying it. I'm sure it's meet my number. Oh, went to me. And I did mine and into no one to me, master. And yet easy, sir. Into it was opinion, baby. I would join your fun. No more show. I'm a coach, baby. What did the Lumba 5? Why? On a coach. MPP for Penny for your sermon. 1 minute, I am buffer swam back Cambo. Ama 2028. What made him couldn't see opposition and cry you. Opposition among united. Now, very more cars and Ghana for creative master. Opposition when you united. Put ya one tin, I'm with so trim manso. Nina, ye. Just say, go be on my own babies for sharp teeth, or mushy 1 pp. And I'm cranking and get my baby and pp afa. My arrow, a month for it, your mojama bread, a form party, a brave woman. And you go from cranking and get to be a bushy shimuna, or mushy, or mushy and marano, more critical confusion and your mouth. I drink. I don't know my young tea. Say, Marty Visa Seminar, Air Cosm, or America, the amount for working. Na, see, what in Ghana, now Pam Bridge Rabba. Shall see, na Usika crowd one. A dream been had by your Ghana, a fire. And pro and Cassaging General Pam Bridge Rabba. Come down. We are said yet. Unima Bridge Nensem. Inti say, Ubusa, a back of Winsa Macho. But well, Musa and Peru. Ubi quiet, Duma, 6 a.m. and opa, about 10 on Murphy. Oko 6 a.m. on Murphy. What associate Duma. It ain't easy, said the Simon as any of my easy, sir. And this is a man for baby be has up a bridge raban. Fine, or bridge no car, fine. But ask yourself, sir. One Cassan. What a gun no send out Missy Tom. Busa or more bridge on the camp bridge last match. Prince made us say thank you, Prince. Or more bridge on the catch. Stress a man for nemu. A man ma. Problems have been no more one. Or monk once a month. And I say go be back a preacher some chawanka wouldn't need because Obagas and Nippanity more ding. Oh, on person do or no abridging on person boy. Oh, that is what you say. Would you go do on Umbezo be a baby? Now you could run a brown at the end. But let me tell you, and it is Aboriginal country be a will be a moon some a different. So we UK, so we German, so we problems will be now problems never won. Oh, see a catch the one. Intina, Mamma could see herself had there. Now, I'm for any American once because you see, we share a way by war. Now, we share a way. A choir of a fast walk, dreamer, and near war be from. That's a one drive, and as you know, I'll be from. And now, the American, empty. A bridge, when you're quiet, but don't rush. The Ghana, let's go back to my use you see can in if I had dear pepper.
because amanfoɔ wɔ ahokyere mu papa ebinom pɛ binom ɔn sɛ ha no akɔyɛ sɛ ɔde wonim wogye sika na wasɛ yɛgye sika no nyinaa sa wogye sika na wodi na ayi na sika no nyinaa na kɔ because ɔde wonim sɛ aburokyire na yɛsi wɔ aburokyire na sɛ by expenses na wobɛyɛ no ɛka wobɛbɔ ɛne expenses a wobɛyɛ wɔ aburokyire no ɛnyɛ easy nti sɛ wote hɔ na sɛ obi brɛ wo biribi kakra sɛ gye na fa bɔ brɛ bi kɔ w'anim a thank your God na use ne yie because aburokyire no expenses no wɔ ha paa amanfo bebree koraa no wobisa no sɛ savings koraa bebree nyɛ savings because sika no ɛbaa wo nsɛm a na ɛsɛ akɔ ɛna ɛsɛ sɛ ɔsɛ Bawumia wɔ deɛ na Bawumia deɛ bɛda wɔ ne elections obi akɔfa 0 ne 38% aborɔ woda so ka all the way woka koraa mfɛre obi a ɔkɔfa 38% ne 0 because NDC foɔ yɛn Bawumia no ɔmatumi asa awɔ ne elections ba yɛnyɛ adwuma ɛsɛ deɛ Kennedy na ɛba Kennedy ba te sɛ ɛyi ɛsɛ sɛ baabi a dadin obi ahu sɛ ɔna ɛba na wonim sɛ Bawumia kampo no korɔ ɔma hu sɛ Kennedy na ɛba baabi ɔmo nti adɔfo nom sɛ wowɔ amanɔne a na Onyankopɔn ase obi a ɔbɛka adwo sɛ aburokyire nya baabi pa biara no na ɔboa more especially sɛ wowɔ ha nti na yɛnuanom mmaa no mu ntie ne yie paa bebree ba TikTok yi so sɛ ɔbɛpɛ yere anaa ɔbɛpɛ kunu bɛrima yi aba sɛ ɔbɛpɛ yere a ɔba so a ɛmaa mu nso mmagu mo ho kakra na mo ne nipa nakasa no afei ade foforɔ bi a mmaa ne ka no afei bɛrima yi na anaba mabu ɔte ase because mmarima no bebree wɔ aburokyire no mpa TikTok anyɛ sɛ ɔmpa TikTok sɛ ɔmbɛɛbɛ obi wɔ ha a ɔbɛhwɛ sɛ ɔbɛnya ne yere ɔte ase ɔbɛhwɛ sɛ ɔbɛnya ne dɔfo ɛne ntina bebree ba ha no mmarima no bebree because aburokyire no wode woda yɛka de wawe ne election woda so ka Bawumia na Bawumia de bɛda awe ne aba meyɛmpɛ baabi ntina na ɔnde anya adwuma koraa ɔsɛ ɔbɛma obibi Kennedy awe ne awie na pɛ baabi tena na nam mframam no wohu yana wode wobɛhu yɛsɛ wei ɛte sɛ baako na motumi kyinkyim ne nsa no ana wei de anya adwuma wei deɛ obiara ni da ɔfrɛ nkyɛm interventions gu akwan mu ɔde ase nti adɔfo nom aburokyire deɛ amanfoɔ binom sɔre ɔmo sɛ wakɔtena aburokyire na womfie obiara na wakɔtena aburokyire na wonyɛ sei na wakɔtena obi atena ha 30 years oni nkrataa obi atena ha 40 years oni nkrataa obi atena America 52 years oni nkrataa nti ɛno no ɛbɔ ne kɔ Ghana a ɔkɔ he ɛno ne problem no bebree wɔ ha ɛnso so koraa no ɔmo asetena na Ghana koraa yɛ better because na onya opportunity no nkɔ Ghana bebree wɔ ha wonya obi ne ne nkɔmmɔ and I'm telling you stress a binom wɔ mu no wona oti ya ɔyɛ asa wo hu deɛ nti a oti ya ɔyɛ bebree aburokyire amanfo wɔ aburokyire bebree stress ɔmo nam mu no any problems bi wɔ mu no ɔmo nka ma wo nte sɛ nka ɔmo ka ma wo te anka bɛhu Stella Gray at the same year ba mekyia medase problems bi wɔ mu aburokyire no hwɛ ɛman bebree koraa ma ɔmo kunu no mu ne ɔmo nna ɛwɔ aburokyire ɔbaa no da ne nkyɛn nyɛ sɛ ɔna ne nkyɛn ɔda ne nkyɛn wɔ mpa so bɛrima ne pagya ne nan de to no so a ɔsɛ yiw nan mabrɛ bɛrima yi so no mu a ɔsɛ yiw nan mabrɛ ampa so deserve sɛ wabrɛ ɔka kyerɛ wo because wakɔ adwuma from anɔpa 6 a.m. ɛna waba fie anwummerɛ 11 p.m. nti wabrɛ anaa wɔmmerɛ wode mebisa wo 11 p.m. nti wosɛ no mu a ɔsɛ wabrɛ onya time wosɛ no mu a ɔsɛ mabrɛ woka biribi a ɔsɛ mabrɛ nti maa ne bebree wɔ hɔ ne wɔn kum ne da mpa so bɛrima no antim nyane ne ne nna ɛntɔ nkyɛn respect ɛne nneɛma a ɛrekɔ so wɔ aburokyire
Aburokyire sɛ wowɔ ha wo na woanhwɛ totoo nneɛma yie wobɛhu sɛ time no so kwaa na ɛkɔ time no kwaa na ɛkɔ mmerɛ no sɛ nyina baabi baako nti ɛnyɛ easy saa sɛ sɛdeɛ sɛ binom si hu no no bebree waa no problems a ɔmowɔ mu no ɔnka nkyerɛ wo obi ɔkora yi ne nneɛma ato agu abɔnten nso wonim wote Ghana wosuo sɛ ɔmmerɛ osika ɔno so yɛyi ne nneɛma ato agu abɔnten yɛyi ne nneɛma ato agu abɔnten say my friend don't come here again nti srɛ mu sɛ wote Ghana na woyɛ adwuma na wo sika kakra wɔ bɔtɔm a ma w'ani nsɔ na fa wo sika no yɛ adeɛ bɛboa wo mpere ho kyinkyini a wopa aburokyire akɔ na aburokyire mu nsɛm no nyɛ easy wobɛduru ha deɛ wokɔ soɛ no koraa yɛ asɛm foforɔ deɛ wokɔ soɛ no hwan na wokɔ soɛ no wabisa saa akɔhyɛ no ɛnyɛ easy nti ɛmu nsɛm no ɛden but ha no ayɛ kama kakra yɛka sɛ kama woyɛ w'adwuma obi biara bɛkɔ yie kama but ɛmu nsɛm no mu aduru de woyɛ w'adwuma a wapɛ baabi atena mmarima no bebree di so gya ɛna mmaa no bebree so di so gya wɔhu sɛ deɛ asɛm no si gya mmaa no di so gya mmarima no di so gya so which is which mmarima no bebree di so gya mmaa no bebree di so gya so which is which wɔhu sɛ deɛ asɛm no si gya mmarima no bi di so gya na mmaa no bi di so gya wokɔfa ɔbaa firi Ghana de ne ba wode no bɛduru yɛa first 1 month ɔbaa no bɛyɛ good ɔbɛyɛ nice first 1 year no ɔbɛyɛ good ɔbɛyɛ nice 3 years time na wasesa ɔka 7 na waka 19 ɛyɛ asɛm pa woka 1 na waka 54 ɛnyɛ easy wɔ ha ɛna ɔbaa so kɔfa bɛrima ba menim ɔbɛwi akɔfa bɛrima ba bɛrima no so akɔhan dan ama ɔbaa foforɔ to sɔre a no ɔkɔ sɛ ɔbaa foforɔ no akɔdidi akɔ biribiara nso ɔbaa na de ne baa nti saa na asɛm no teɛ aburokyire so hwee no deɛ saa nti adɔfo nom sɛ wotiem na wɔ baabi a wɔ biara na wonim obi ɔyɛ delegate ɛwɔ MPP na ɔto aba talk to the person na ka kyerɛ ne sɛ nipa a wobɛtumi ama ɔmadi nkonim ɛyɛ Honorable Kennedy Agyapong ɔno nko ara ne bɛtumi ama MPP adi nkonim yɛka sɛ nkonim a ɔno na Ghanafoɔ na ɛbɛto aba no ɔmo sɛ ɔmo pɛ no ɔmo sɛ wobɛyi nipa no all right but the question is ɔmo kɔto aba no ɔmo pɛ nipa no ɛno ne question no wobɛtumi ayi nipa no awie but ɔmo kɔto aba no ɔmo pɛ nipa no obisa saa asɛm no but Ghanafoɔ say Kennedy na ɔmo pɛ no ɛno nti adɔfo no monyɛ mistake woyɛ MPP ni a be positive ebusa ho sɛ nipa a yɛkɔ yi ni ɔbɛtumi ama yɛadi nkonim ɛno ara no deɛ ɔkɔgye 0-0 ama mo deɛ bawumia momfa no nkɔ ahwɛ because ɔkɔgye 0-0 na de abrɛ mu ɔconteste yɛ ɔkɔfa 38% na brɛ MPP foɔ mmarahyɛ badwam nipa bebree koraa lusu kɔtena afie nti baabi yɛduru no yɛ Kennedy Agyapong mmerɛ nkɔyi no na ɔnkɔgye tumi no mfama mo ɛfiri sɛ Ghanafoɔ ayɛ krado sɛ ɔmbɛto aba na ma no to yɛ delegate a ɛma obi mfa sika nnaada ɔmo de sika no brɛ wa ɛwa wonim bawumia nkurɔfoɔ yɛ de sika ɔmo de bɛba but ask yourself sɛ ɛbɛboa mo ɛno ne question wokɔgye sika no na akɔto aba no wo daakye bɛsi sɛn nti bisa saa question no nti me deɛ
obi say afutuo na mede mamo mo go to abanze nipa ba akokra wadwene sesa na wotimi to make ne de Japan a ebepoa wo because onu mum ne betimi agye tumi ne de amam onu ne betimi bi adwuma ama wanya biaye owa abadaye umudi Ghana sika one kan kware onwane se oye mate o Kennedy onye mate onde obegya tum so oye obi a ekoyi a obeka ankoyi a obeka. As simple as that. Nti munko dinachi on God on God at the same mecha. Good dinachi na on make sure some dom. That's all. Media adofonom say baby I didn't do no. Sa woti abruchi ana sa woti Ghana. Esrem. Bompaye ema wobusi no sense meka me the politics we no masaka asem fufuro bi afro. Bompaye mo wobusi ani bi o wa abruchi. Say urade mana hoden. O man kwatenten. Urade mu hwa no na de oye bia ntumpon. Me no nya number 1 priority. So wa anya sa de no na empire no mampaye no munya hye because problems nipa wo no anya asem Stella wait to send a message a message why must send a message on my messenger problems and nipa one and your problems get what I say na the whole phone no say obi wo ha onama won kanasem because onye obi ne nkasa on kanasem onya obi ne nkasa ndi onam ho a na asem no akipo ni kinto ehye mu saa na amano sa on kanasem obi wo ho the problems wo no onka na yakasa abrochire yakasa Ghana dey have its only problems bia Ghana dey only anyone is also there wo na mfo ani ombekasa wo nua oni ombekasa wo en abonti beko abrochire no nya na saa ho abrochire ma menche routine no adwuma efie adwuma efie wadware wadidi wada adwuma fie wadware wadidi wada na oye kura ka so onsa ma onhye so kura na asasa asem usunu mo se mabere usunu mo mabere because unim na mema no so kura ha so edu ba dia ya na ye ho ahi ọkọ adwuma aba udofo da ho ubenya da agye agoro no ho amana ni agye ansa na wako ukọ ya na wako huri na akoda no so ubeda so sa na ye no dabi enti emani bebere so kura abuofo sa de no chesa wonya ne je na so ba ubeda so enti ukọ adwuma na waba ukọ adwuma na waba ukọ adwuma na waba eno ne routine enti wa ka no kura so TV ase na routine se ukọ adwuma na waba ukọ adwuma na waba no ukoya na se ubeka na se ubheden ya some ketwa enti as a matter of fact aburichira setena no se yakamu asem chirewa yenka mu asem chirewa unim as yakamu asem chirewa na abehu se de sitie bibiri wa ha stress no wonam mu no ya na bibiri si na aburichira de na ho depa na ho de oh baby debi ono nko adasa ba 3 years be man na nche na be ma so wetima da ba 3 years oba na nche aduane kura na aduane ekwan obefa so edidi kura ya de ama no abrochire te ho na wo ofie a obehu se wo next door neighbor kura na 3 years na wo ni do 3 years wo ni da 1 year na wo bi da oti ho wo de situation nyina ne se ukọ adwuma no abafie na wo wemu na wo utimi hyehyɛ wo saa na wasum nyina na wahyehyɛ wasum ohuni mu nyina just at times on na ma no wuzanza na okra sika no kra wo pae ne because sika e wunya wo kra wo ndi bi ma woni nje wo ndi bi mfele ubasa diskana say tu account wa utua we na utua we na utua we na utua betu akasa enti abrochire for the bread okra de oka ho nye na obi o ha won kana sam nchiro abrochire for the be bread because
Well, can ask man, how would you know? Now, well, just imagine, say, Obi quite dreamer. Minimum maybe a macra then can see a more breakfast. Oh, no, back quite dreamer from Anopa, 6 a.m. No, upon Wanajo, 11 p.m. Babesia. Wow, to how they can 6 a.m. to 11 p.m. Aduane kora wodi sɛ odidi a ne kaa mu no wadidi onidi ne kaa mu a aduane kyɛ sɛ aduane kora wayɛ hye firigyi maa fɔ bosome bɛɛ mmiɛnsa nti oyi a no waka ne hye Ghana so deɛ ɔhɔ watumi twi mako sɛsi a na aduane yɛate agu ayewam no wadi ne immediately mumu sɛ ɔmo a ɔmo wɔ aburokyire sɛ mprɛ dodoɔ sɛ na wohu sɛ obi anya adagye atena ase 4 hours sɛ ɔrehwɛ movie wɔ ne TV so 4 hours ultimi watena sia 1 hour 30 minutes 1 hour 30 minutes na wona wokɔ no wobɛnya emere no wɔ he na wabɛtena ase 4 hours sɛ mehwɛ TV wo emere no wɔ he unya saa emere no ɛkyɛ sɛ obiara so ayɛ sɛ obiara yɛ busy yɛ adeɛ nti ɛnyɛ easy ɛwɔ ama no ne ya na amanfoɔ si wɔn aburokyi yɛ sɛ kɔdɛ yɛ sɛ deɛ bɛn na ɛdɛ wode ka kyerɛ ɛdɛ ne sɛ wosɔre a wonam a wowie mu na wokɔ adwuma ahoakye na wokɔ adwuma awia na wokɔ train station ahomakye 4am na wasɔre kɔ train station ahomakye 5am na wokɔ bus station ɛno na ɛkyɛ sɛ wɔwɔdɛ aduane no so a wowɔ Ghana aduane a wodi no wodidi good wodidi pɛkyɛɛ kama wodidi kama wuramnam yi a na watwi mako ne akakaduro ne gyee ne gu ho na wadi ama ho atɔ na kyɛ sɛ wanya ahoɔden no busa ho saa nam kuro yi a yɛkɛ wobɛdɛ no wanya biare wonya bi ɛnam yɛhyehyɛ firigyi mmiɛ na wode ahyɛ firigyi maa bɛɛ bosome mmienu na yi a na wayi ato hɔ na wadi bam na wayɛ na wasa deɛ asi so na nyɛ easy wɔ ha o nyɛ easy nti wote Ghana wode ɔsi wabusuafoɔ te aburokyire na ɔmo di dɛ wonim problems ɔmo nam mu so wɔ aburokyire ɔmo di dɛ na wɔn problems ɔmo nam mu wɔ aburokyire na ɔmo nka nkyerɛ so obi ka ɔhaw bi ɔwɔ mu kyerɛ wa kɛno na ɔbɛsua biribi afiri ɔno ɔte ha no ɔsɔre anɔpa a ɔkɔ adwuma na ɔba ne sika tɔ ne nsɛm a na sika no ɔsan tuatua aka na sika no nyinaa ahyɛ ɔte hɔ akyɛ sɛ bills nko ara na mo yɛka dan ka kyerɛ wo dan ka boɔ kyerɛ wa you run away yɛka dan ka ansa na aduane koraa deɛ ɛmfa sɛ aduane deɛ ne boɔ nhyɛ da nyɛ den by dan ka watua wo insurance watua wo cable fee watua wo ha ka no korɛ wobɛtuatua saa aburokyire nti sɛ obi no te hɔ na ɔno deɛ ɔsɛ n'abusua no gya aburokyire ɔdi dɛ bɛn na wɔdi dɛ no wɔ he nti wote Ghana wokora wodi gye kyɛn bi ɔwɔ aburokyire ɔdi sika no brɛ wo so a na wadi sika no basaa menim sister bi yɛne nana ɛwɔ ha ɔbɔ ɔmɔde nya ne sika kakra ɔde kɔɔ Ghana sɛ ɔmonyɛ project bi ma no sister yi kɔkɔduru Ghana wakɔ ne fie adeɛ bɛkyea mɔma bɛyɛ party biara no a pamam yɛsɛ ɔkɔ ɔgya hɔ kɔ berɛ a wɔbrɛ wɔ ha paa ɔsi fie ɔgya hɔ kɔ hwan na ɛtake over ɔkɔ mahu sɛ deɛ ɛsitie obi tumi brɛ a yɛ project ɔyɛ wie da ɔde ne nan bɛsim na ada na ɔkɔ menim ayi nansa news bi ɛbaa obi yɛ adwuma ɔyɛ adwuma everyday aprɔpɔ adwuma ɔbɛtena akonnwa mu ɔte akonnwa mu sɛ yɛ a ɔyɛ sɛ yɛ a ɔda yɛ no ano ɔkɔ abrɛ amanfoɔ nya rest ɛsɔre a yɛyɛ adwuma no saa nna koraa yɛnna ɛne yɛnkɔ ayaresabea so nkɔhwɛ yɛahoɔden mu ɛne yɛnna ne yɛsɔre a yɛabrɛ saa wɔ aburokyire a wonam tɔda a wonam a wɔtumi de wɔ a wo nsa nyinaa wo nsa na wode afa nsuo kɔsi wo kaa mu weda wei fa nsuo kɔsi wo kaa adeɛ bɛkyɛ wobɛkɔ na ayɛ blog nsuo no ayɛ te sɛ deɛ ɛhyɛ freezer mu ɛhɔ ara hwɛ ɛyɛ ne papa no nti sɛ obi te aburokyire a
ɛwɔ sɛ mote hɔ a mobɔ mpaeɛ ma ɔmo wɔ aburokyire no because ebi brɛ obi okura wɔ ne adwuma obi wɔ afi na ɔpɛ adwuma obi wɔ atete bi a ɛde ma no wɔ adwuma obi wɔ problems bi ɔwɔ wɔ fie obi wɔ problems bebree nti sɛ wɔwɔ te nkyɛn a you don't know anything na wo deɛ ɔsɛ o bra anaa o sister bi wɔ aburokyire na ɔde ne nam asɔfofoɔ so ɔmɛfa ɔmɛra aburokyire ɔmɛfa na ade ne nam asɔfofoɔ so bi wɔ asɔfofoɔ no so hu nka nkyerɛ wɔ sɛ problem bi a o sister no wɔ mu no ɔmo nka nkyerɛ nti ɛwɔ sɛ ɔbɛtumi ka kyerɛ wɔ sɛ hwɛ a aburokyire nyɛ easy ɛdi sɛ obi wɔ hɔ na ɔnarrate story kyerɛ wɔ a wososo busa ho sɛ deɛ amanfoɔ kan nti ɛnokware mmaa no bi sɛdeɛ ɛsi yɛ adwuma mmarima yɛ adwuma na woyɛ adwuma just imagine nka ɔbaa deɛ nka wommerɛ kɛse o but obi yɛ adwuma from anɔpa 6 a.m. na wapɔn anadwo 12 time no yɛ kyɛn no wobɛkɔ adwuma waba fie wabɛda wasɔre wokɔ adwuma waba fie wabɛda wasɔre wokɔ adwuma wopɔ fie wabɛda na sɛ wo time no nyinaa yɛ fie adwuma fie adwuma fie adwuma ɛnyɛ easy ɛwɔ aburokyire nti mo a mote hɔ a ɛna mobɛbɔ mpaeɛ ama mo aburokyire mo mpaeɛ na mo saa de stress yi gu ɔmo so obi ringe hɔ a ɔmusa sɛ wo ho te sɛn ɔmusa sɛ wo ho yɛ ɔmusa sɛ woyɛ adwuma ɔmusa sɛ just ɔmusa biribiara wɔ ho ɛno sɛ ɔfrɛ wa bra sister me sɛ ɔme ho kyerɛ mpaa brɛ me sika na just ɛno ano no ɔmusa sɛ woyɛ adwuma ɔmusa wo sɛ wo ho te sɛn ɔmusa sɛ deɛ bɛn na ɛkɔ so wɔ abrabɔ ɔfrɛ wa sister bra mesrɛ wa mehia sika bio na mehia sika yɛ wei nti mesrɛ wopɛ sika ne mmerɛ me ma mfa solve problem bi na wode sika no so kɔmaa na no si hɔ ɔbaa wohu bi daa na ɔde ne kɔtena ba ɛkɔgye n'ani ɔbaa wohu bi da no wakɔfa ɔbaa no na kɔtena ba na wakɔgye n'ani nti nyɛ easy sa vital to sɛ mehyia vital mehyia papa nti aburokyire asetena no gye sɛ obi ka mu asɛm kyerɛ wo aburokyire no yɛsɛ obi sɛ yɛsɛ aburokyire dɛ good evening vital mehyia yɛsɛ aburokyire dɛ yɛsɛ aburokyire dɛ yɛsɛ aburokyire dɛ obi nam ɛnɛ kɔhwɛ obi nam awɔ mu paa wahyehyɛ ne ho te sɛ yi na ɔkɔ adwuma wahyehyɛ n'anim ahyehyɛ n'asom ahyehyɛ ne baabi sɛ ɔkɔ adwuma ɔkɔ adwuma so ɔde sika no wasa bɛtuatua ɛdan ka ɔbɛtua wɔatua ne bills na sika no nyinaa saa akɔ just imagine thank you I salute you thank you vital so just imagine enti na bebree a na ɛyɛ ɔmo awerɛwo obi tim bɛfa ne yere ɔbaa firi Ghana na ɔde na ba aburokyire na ɔbaa na bɛ disappoint na ya ɔbaa so tumi bɛfa bɛrima ɛde ne ba na bɛrima na bɛ disappoint na ya ɔgye sɛ no sympathy ɔbaa na brɛ hwɛ brɛ a meka ho asɛm yi na ɔbaa no adwene ho ahu sɛ ɔsɛ ɔkɔfa bɛrima na ɔde ne bɛtena na bɛrima no boa no ɔbaa no tumi ɛde sika bɛfa wo bra wabrɛ paa wɔde sika bɛfa ɔde woba bɛduru ha wobɛduru a ɔbɛrima kyɛ sɛ ɔyɛ champion me maa mɛhyɛ me so wode ma ba aburokyerɛ nso what Francisca ɛde sɛ mekyia wo wode ma ba aburokyerɛ nso what bɛhwɛ na ɔbaa yi bɛrima yi ɛkyɛ sɛ ɔdiscipline ɔbaa kyɛ sɛ ɔcontrol ɔbaa no na ɔyɛ ne sɛ but yɛwɔ sɛ yɛhu sɛ aburokyerɛ tena no nyɛ easy saa just imagine sɛ wowɔ aburokyire na bra a wobrɛ wokɔ adwuma mu no so ma menka nkyɛ problem sɛ saa wɔ adwuma mu no ɛno nkora yɛ asɛm foforɔ fie problems nko stress a wowɔ woda a wonna wo sɛ woadwene no ayɛ kayɛ mismixing adwuma mu so wokɔduru hɔ a atete bi a binom bɛtete wɔ adwuma mu ɛno so koraa yɛ asɛm foforɔ nti it's not easy nti mo a mowɔ Ghana no mosɔre a mommɔ mpaeɛ ma mabusuafoɔ wɔ aburokyire na bi brɛ ɔhu saa na sɛ wote hɔ no adeɛ ɔ sɛ wommɔ mpaeɛ ma no wode ɔbotayɛ ne sɛ ɛna fa sika yi brɛ me ɛna fa sika brɛ me nɛ ɛna fa sika brɛ me kyena ɛna fa sika brɛ wonnwene nnipa no ho sɛ nnipa no brɛ wonnwene nnipa no ho ka sɛ nnipa yi sɛbe ɔno so yɛ nnipa de sɛ meyɛ nnipa ɛwɔ sɛ medwene ne ho
dabi ɛno nwene ho ɛno ara ne wofa afuna hello bra hello sister Francisca mesrɛ me ho akyerɛ me paa nti brɛ me sika ɔmbusa sɛ ho te sɛn ɔmbusa wo sɛ wadidi ɔmbusa sɛ wo kyɛ sɛ wo nipaduadeɛ bɛnkura ne ɔmbusa wo ɔfrɛ wo a fa sika brɛ no wodi sika no koraa so kɔma na ɔnna wase ɛno koraa so koraa na awerɛhosɛm no no gye sɛ woa wasa afrɛ no abusa ne sɛ ne nsa aka sika no nti woa wamfrɛ no abusa sɛ ne nsa aka sika no anyɛ adeɛ sɛ ɔno koraa bɛfrɛ aka sɛ ne nsa aka wo gye sɛ wo na wasa afrɛ nipa no abusa ne sɛ wo nsa aka sika no aka no korɛ ɛyɛ asɛmpa nti ɛyɛ problems a ɛkɔ so ɛwɔ Ghanafoɔ ɛwɔ ama no ne bebree wɔ hɔ a ɔmofo nkora ɔmo mfa wo wofrɛ na mo a mowɔ Ghana montie ne yie paa ɛnyɛ sɛ obi sɛ I just got home and thinking of how to go tomorrow guy Jesus no ɔse wakɔduru fie ɔdwene kyena kɔ ɔbɛfa so akɔ adwuma ɛnyɛ easy wokɔtena adwuma mu from anɔpa 6 a.m. ɛkɔsi anwummerɛ 12 Ghana ne yɛnkɔ ne saa o Ghana wokɔ adwuma akra wopɔn a awie yi wo ne wonamfoɔ apie makɔgye mu ani bantoma makɔgye mu ani wɔ ha makɔgye mu ani abɛka La Paz makɔgye mu ani sɛ kyɛ sɛ nti da biara na wofele better wotɔɔ kama but ha no stress wote aburokyire paa aburokyire ɛsɛ ɛhɔ dɛdɛɛdɛ na aburokyire hɔ dɛdɛɛdɛ wohu aduane a wonni wohu kyɛ sɛ biribiara aduane nkasɛ bi ni ha wɔ biribiara wɔ ha ba wonya time koraa ne di ma ho ntɔ kwate aseɛ Kwanza Frederick ɛte sɛ mekyia wo wonya time ne di ma ho ntɔ nnuane a yɛyɛ nnuane mu sa Francisca meda ase thank you nnuane hyɛ fridge mu bɛyɛ 3 months ne hyɛ fridge mu ebi koraa tumi di aduane hyɛ fridge mu 1 year freezer ne hyɛ mu ɔsɔre a no wayi bi na wayɛ na waka ne hyɛ na wadi kakra na ɔkɔ adwuma ɔsɔ kyɛ sɛ na wonim obi bɛkɔ adwuma ma menka nsɛ no nkyerɛ mo ɔbɛkɔ adwuma ne ho pere na da bi obi gya biribi wɔ fie ɔsɛ wahwɛ abɛyɛ late woyɛ late 2 minutes koraa pa ho ɛnnɛ 2 minutes pa ho kyena yɛama awɔ ne na ɛbɛyi wadi asɛm no 2 minutes pa ho ɛnnɛ ɛpa ho kyena yɛama awɔ ne na ɛbɛyi wadi wohu sɛ deɛ ɛsɛtie nti obi bɛkɔ adwuma ne ho pere no ɔfa wɔahyɛ mafa no ne ho pere no saa ɛtɔ da wobɛkɔ na woba ase kɔ ɛsɛ wofa wokyata kaa na wode kɔ ɛno so kaa wobɛbɔ wahwɛ sɛ obi ɛwɔ aburokyire ayi sese ɔne ne yere ne wa na ɔmo ba bɛrima no yɛ adwuma wɔ baabi bi na ɔbaa no so yɛ adwuma wɔ baabi bi ɛwɔ sɛ ɔmo de ɔmo ba so kɔ daycare ɛno nti ɔmo kɔfa ɔmo de awerɛhosɛm sɛ ɔmo kaa no so ɔmo kaa no yɛ baako na kaa no asɛe kyerɛ sɛ beyond repairs nti sɛ ɔmo ɛtɔ foforɔ no ɔmo nyanya sika ntɔ foforɔ ɔmo kɔ nti ɔmo arrangements no ne sɛn ɔmo de akora kɔ school na baako de kɔ adwuma baako pɔn a na baako gye sɛ ɔfa ayi ɔkyata kaa na ɔde ba na ɔno so akɔ kyɛ sɛ nneɛma bebree problems ɔmo nam mu seesei no ɔmo ntumi manage routine nti ɛnyɛ sɛ obi wɔ aburokyire na ne tiri mu ɔden ho daabi nti Ghanafoɔ a ɔmo ntie ne yie obi a ɔwɔ aburokyire biara na wɔ adwene pa sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛboa wo ɔwɔ nhyehyɛeɛ pa sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛboa wo but the problems ɔwɔ mu wɔ ha no wonim ɛna problems no so no bebree hɔ mu wɔ problems ɔmo ntumi nka because ɔnka ɔmpɛ defeat nti ɔnka ne haw a wɔwɔ nti da biara no deɛ ɔte wɔde w'ani ato no so but bɔ mpae ma no onya ahoɔden that is what is important onya bi a ɔbɛkae wo saa pɛpɛɛpɛ nti me ansa na mebɛkɔ na ansa na mɛkɔ no mesrɛ mo delegacy no monka Kennedy Japan wae monkɔ na monkɔtoma no ɔna wɔnhyehyɛeɛ pa wɔde bɛboa m ɔbɛma mo anya adwuma ayɛ na baako na waka no deɛ ɔno no deɛ bɛ na ɔbɛyɛ ama 38% ne 00 no ɔkɔfa ama wo but Kennedy deɛ ɔdwene wo ho wɔadwene pa ma wo ɔbɛbie adwuma mu wɔnya bi ayɛ wae nti ha na mede bɛsi meda mo nyinaa ase awurade nka mo nyinaa mo sɛ monya adagye nya mmerɛ ɛtie me
to me already international. Why? My bye, why? To my cram, you know, my bye.